ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സോ ഇവിടെ റിസ്ക് ഒലിസിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കിം കത്സുങ്കി എന്നാണ് തോന്നുന്ന പേര് കൂടുതൽ. അതായത് കിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പാനിയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ബോഡി മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു. കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ബോഡി നമ്മൾ യൂണിയൻ കാർഡ് ഹെൽപ്പ് വഴി താഴെ ഇറക്കുകയും ആ ബോഡി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം കമ്പാനിയൻ ആയിട്ടുള്ള കിമ്മ ഓട്ടോപ്സിക്ക് വേണ്ടി ബേസിക് ഓട്ടോപ്സി നമ്മൾ നടത്തി, ഡിറ്റക്ടീവ്സ് തന്നെ നടത്തി. പക്ഷെ എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി പോകും. ഓക്കെ, അത്രയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെയാണുള്ളത്. യൂണിയൻ വർക്കറുടെ അടുത്ത് യൂണിയന്റെ ലീഡറിനോട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എവറാട്ടും നമുക്ക് പേര് ഇനി കുറച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിലേതാണ് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കണം. എനിക്കറിയാം, എന്റെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയോ ഭയങ്കര കുറവാണ്. സ്ട്രീം കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? ഐ മീൻ നല്ല ക്ലിയർ ആവേണ്ടതാണ് ഓഡിയോ. ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 20 സ്കിൽ പോയിന്റ് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 20 എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബ്ലി ഞാൻ കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസിങ്ങിനുള്ളത്. ഇന്റർഫേസിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് തിരിച്ചെടുക്കും. ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഫോർ എവറാട്ട്. Get Isabel and Lillian in the nameless fishing village down the coast to sign Everett's document. Once the signatures are secured, mail the document to Everett's account using the mailbox on the plaza in front of the valley. Basically, പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ജോലി ചെയ്തോളൂ. ആദ്യമാര് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത റെഡി. അപ്പം അതോറിറ്റി നമുക്ക് ടൈറ്റൽസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കും. ടൈറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി മർഡർ നടത്തിയ ആളുകളിൽ നടത്തിയത് ടൈറ്റസും കൂട്ടരും ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ടൈറ്റസിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ടൈറ്റസിന്റെ
ടൈറ്റസിനടുത്ത് നമുക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് റെവഷോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. റെവഷോറിലെ മാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ അത്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വാല്യൂ കൂടിയില്ല. അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഉള്ള സിറ്റിസൺസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇച്ചിരി മുരടന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഹാർഡ് ബോയ്സ്. അവർ യൂണിയൻകാർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലെ ലീഡറാണ് ടൈറ്റസ്. അപ്പം ടൈറ്റസിനെ വേണം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അവൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഡൂംഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ. ഇത് ഏതായിരുന്നു ഭാഗം? ഈക്വലൻസ് ചെയ്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ് സെർച്ച് ഫോർ ദ മാലിഗ്നന്റ് എൻറ്റിറ്റി that said she lives inside a chimney. ഓക്കെ. ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യണം. അത് നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാളെ മീൻസ് ബുധനാഴ്ചയാവും. ഗെയിമിന്റെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. The payphone hangs. സോ ആദ്യമേ പോകാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അകത്ത് കയറി മാലിഗ്നന്റ് എൻറ്റിറ്റീനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. മാലിഗ്നന്റ് എൻറ്റിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ പോയി നോക്കി. A barbell lies on the floor. The color has worn off its weight plates. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോട്ടീസ്ഡ് കോളേഴ്സ്, ഹൈ പെർഫോമൻസ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൗസ്. ഐ വുഡ് സേ നോ ടു ഇറ്റ്. കാരണം ഒരു തവണ കൂടെ നമുക്ക് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് ഇതുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. വൈറ്റ് ചെക്ക് ആണ്. വൈറ്റ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും റീട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ പോയിന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. That's it.
നമുക്ക് തോക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. Maybe you could paint something with this coal. Leave a cave painting for future archaeologists. No, that would be stupid. Still, it's good to have this dirt on you. Real men wear coal for makeup. Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then, Hello? Hello? Did you say anything? I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. you hear a low rumble upstairs. The sound of a curtain being pulled aside. Oh, that's cool. Let's go there. Let's go and check. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഈ സ്ഥലം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം that's pretty cool, right? Oh, wow. Hello, I'm Nia. നേഹ. നിഹ അല്ല, നേഹ. നമ്മൾ നേഹ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. So what kind of dye are you looking for? She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. Yes, Amelia is like a call-in station. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed, I must have missed you knocking. Then how did you get inside? By the south entrance? You know what? It doesn't even matter. What matters is that you're finally here. Let's talk dice. Did you have something specific in mind? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? ഓക്കെ, താഴെ നമുക്ക് ബോർഡ് ഗെയിം മേടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം 2 ബോർഡ് ഗെയിംസ് താഴെ നമുക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റോറിന്റെ അവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കി, ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണത്തിന് $25, ഒരെണ്ണത്തിന് $50 എങ്ങാണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ആകെപ്പാട് കയ്യിലുള്ളതിന് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുത്തിന്റെ അവിടെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം $56.98. അല്ല, ഇതിന് റിയാലല്ല. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേണേ മേടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിച്ചം നമുക്ക് 7 കാണത്തുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസം രാത്രിയും വേർളിംഗ് ഇൻട്രാക്സിനകത്ത്, അത് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ
വിളിക്കാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 20 റിയാൽ വേണം, എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കണം. സോ അത് കൈ വേണം, അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ കൈ വേണം. എന്നിട്ടും ഒരു 50 റിയാലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഡൈസ് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് പ്രോബ്ലി ഡൈസ് അല്ല, ബോർഡ് ഗെയിം മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോബ്ലി പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു ഫീസ് കാണും. നോക്കാം. As she speaks, her bone-like fingers fiddle with a ring. Her bones light, but her hands strong. Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Sure, I like role-playing games and I need some dice. I like this role-playing game for sure. That is this cooling game. Sure, maybe I'm not really sure why I'm here, honestly. No, I'm looking something else. നമുക്കിത് പറയാം. No, let's just be a cop. Of course, I can see that. I just thought you were a police officer looking for dice. How else can I help you then? Nothing really. I didn't know him. Seriously, you got a great view of the courtyard and you didn't see or hear anything Sunday night. I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Hey. Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. During daytime, there are usually those kids, and lately I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. It's an odd profession, making dice for people, but I like it, and I prefer doing this to sitting at home. She nods. Anything else, officer? ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ തോക്ക് മേടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് ബി ബിറ്റ് ഓഫ് സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. നമ്മൾ കള്ളു കുടിച്ച് തോന്നിയാസം കാണിച്ച് എവിടെയോ നമ്മൾ തോക്ക് കൊണ്ടേ കളഞ്ഞു. ഡിറ്റക്റ്റീവായതിൻ്റെ നമുക്കൊരു തോക്കുകൾ കാണും, പിസ്റ്റൽ, അതോ റിവോൾവർ, എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിവേ, നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടണം. നമ്മൾ ആ ഫോൺ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫോൺ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിറ്റത്. പിന്നീട് ആ ഫോൺ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക നല്ലപോലെ. Okay, I would like to order a die from you. How did I become one? It was a business decision. I was a regular jeweler at first, but that's an unfocused field with too much competition. She doesn't let it show, but there's anger in there. She doesn't like jewelers. Thinks they're a mob. Some of my friends were role players. They asked me to make some polyhedral dice out of cobalt. That was my first order. I grew it from there. Not especially. I like working with rare materials and a steady pay. And role players as customers? They're nice people. Of course. Tell me what you have in mind. Viral and the third. Probably I'm medical another medical. Do you have any cursed dice? Tell me about your most extraordinary die. It's a long life for me, please, very regular. I am looking something.
What do you mean by cursed? Alright, how about I surprise you? Come back in 8 hours with 7 real, and I'll give you your cursed die. Maybe you have some other ideas for dice? Tell me about your most extraordinary. A star that fell from the firmament? Those cost more than 7 real. Are you sure? A star that fell from the firmament was 70. Are you sure? Alright, maybe some other die then. I think I have just the right one for you. You're a police officer, right? Here, catch. They're a gift from me. Oh, Mr. yes, Smooth പിടിച്ചു. moves. You snatch the dice out of the air with one hand, just like you're in a movie. Oh, what are the odds? The red one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay, and the blue one is the inverse. I believe these dice are your lucky charm, officer. What's the dice making packet? The red one is made of bloodstone with a lapis lazuli inlay, and the blue one then was. I believe this dice are lucky charm. She winked back at you. Can you believe it? You truly are Mr. Smooth Moves. You definitely need luck in Martinez. Was there anything else? We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Even though they have been okay, no. She looks at the ruddy bricks that makes up the wall. Even though they have been repainted, there are still signs of cold black smoke here and there. ഇത് ചിമ്നിയാണ്. ചിമ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കോളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലേ ചിമ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ചിമ്നി 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 അല്ല കോള് കയറ്റി വെക്കുന്ന സ്ഥലം. അതെ, ചിമ്നി അങ്ങനെയാണ്. But when I arrived here, all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. But it looks really cool. When she arrived here, there was no room anywhere else. She must have known the other businesses. I've heard this place is gross. Did you know that people call it a doom commercial area? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. It's just capitalism. We only hear about tales of success, so it's often surprising to realize how many ventures actually fail. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energy spared her somehow? Actually, the bookstore isn't going that way. But hardly she has to exploit her. The curse is just biding its time before it strikes again. Sooner or later, I don't know why the bookstore hasn't gone bankrupt yet. That's what I am here to know. All right, but it's not just the bookstore that's still up and running. What about the whirling in rags? Some people say it's part of the building complex. Hold on, the whirling is part of the doom commercial area? Really? കാരണം അത് മറ്റൊരു കെട്ടിടമാണ്, ഇത് മറ്റൊരു കെട്ടിടമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഒന്നാണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയയുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. Its waitress just took off and customers have trouble paying bill. That is, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെയാണ്. അത് പറയാൻ തമാശ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്
വെയിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് റെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അവിടെ റെന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കസ്റ്റമർ നമ്മളാണ്, എല്ലാവരും തന്നെ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. You could say so. Both houses were built at the same time and under the East of the Commerce Central project. And then there is me. All kinds of tools is like this scattered. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? It's because she's in cahoots with the demons. Mm-hmm. Because you're the source of it, and because you're competent and dedicated to your job. Because you're simple people, those will get you. Have no doubt about it. It just doesn't care about it. I was just about to ask, what do you think? Do you think the curse is real? The jig is up. The she-demon knows you've uncovered her true identity. Exactly. Truth is always so disappointingly mundane and boring. But I'm glad we got this sorted out. Anything else I can help you with today? More or less. Are you interested in anyone specific? Rats scuttle in the dark rooms under the abandoned blow dryers and dusty mannequins. Cobwebs cover rotors and radio computers alike. So much failure. A role-playing game in the company ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറി പോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്. There used to be a hair salon here, right? Hair salon കാര്യം ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. What happened to Jim? Okay, Jim കണ്ടു. What's up with the broken window? Broken windows. Did someone here make stuffed animals? ISO mounting mounts like stuffed animals mounts. I found predicting mannequins. Okay. What's with the seriously now we got what's with the rotor blades and skis? I found a strange machine. There was a terrifying taxidermy here in the cellar. I found the building intercom, but it's not working. Okay, let's check. Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. You wouldn't like it either. The others would laugh at you. It's not about the haircut. It's about the confidence. Now that anyone touching me, I love people in knowledge. You're right. It looks like you haven't let anyone near your hair in a long time. What happened to It Jim? wasn't merely a gym, it was Artemitep's Boxing Club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. A kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym as his way of giving back. Seriously? Kuno. Who's Kuno? King around here. That we can give him who likes to be part dead body. Yes. Oh yes, you mean the kid with the sailor's mouth? Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. I think it would take more than a gym to help that kid. ശരിയാണ്. കുനുവിനെ ജിമ്മൊന്നും അറിയത്തില്ല.
How did the community project work out? Judging from the kids I met so far, it didn't really work out. It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. You should have known it. Actually, നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ആംഫിറ്റമിൻ Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. This was a few years ago. It's gotten more popular around the because അതിനകത്ത് തന്നെ ഡ്രഗ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ. Broken windows. Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff medias. Who would have guessed? Turns out the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing stuff in Elysium. And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. It's a Sub Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. It's a Sub Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. What? എനിക്ക് ശരിക്കും ആ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. What does she mean to get off on it? I mean, അത് കേട്ട് സുഖിക്കാൻ ആരർത്ഥം? People do that. I believe the ICP got them. They have a special division that deals exclusively with Sub Rosas. I think that means another thing. In any case, I don't think it's your job to worry about what happens on Milius. I probably shouldn't have even mentioned it. Things like that are better forgotten. Did someone here make stuffed animals? I saw mounts like You that. mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just does drugs. But what drugs exactly? അവൻ പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് ചോദിച്ചേക്കാം. He got high on some weird taxidermy chemicals. I wouldn't recommend it to anyone. Eventually, they caused him to lose control of his bladder. The smell was awful. Even you can probably do better than that. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years until the insect rights activists came. Insect right actors? അത് നമുക്കൊന്നും The atelier produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. Oh my god. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. ഈ കൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുണിയാണ്. അതൊരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ തുണി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് കൈറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഓക്സിഡന്റ്. ഓക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ബീറ്റിൽ മീൻസ് ഒരു ഇൻസെക്ട് ഇതിന്റെ ഇൻസെക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസെക്ടിന്റെ എന്താ പറയാ ഇൻസെക്ടിന്റെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ഇതിനെ കൂട്ടുകയും ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ഫാഷനബിൾ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ റെഫ്യൂസ് ടു ബി സീൻ ഇൻ കൈറ്റ് കൈറ്റൻ തുണികൾ ഇട്ട് നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ മാറിയിരുന്നു. കാരണം കൈറ്റൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അതിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് മറ്റേ ഇത് അവർക്കറിയാം, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ തുണി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, അത് പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു ആര് ഈ ഫാഷനിസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ. അത് കാരണം തന്നെ കളക്ഷന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ആറ്റ്ലറുടെ കമ്പനി പറഞ്ഞുപോയി. I am glad that someone took care of the things. Actually, insects do have brains, but yes, I understand what you're saying. I think the protesters took it a little too far. എനിക്കും അതായിരുന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹം. ഈ പൊട്ടൻ ഡിറ്റക്റ്റീവിന് അതുപോലും മര്യാദയ്ക്ക് പറയാൻ അറിയാം. He's so dumb. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Legs up. They're not moving. Anything else? What's with the rotor blades and skies? They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashtkor or wherever he is. Interesting. What do these transmissions say? I think it's quite funny. I think they're made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skies, their chief execution took off on vacation with all their money. I think it's quite funny. I think he's still sending out all them from Europe or wherever he is. Interesting. What does it say? Sure, it's illegal, but it's not exactly anything extraordinary in business. Besides, Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in 47. I have no idea why those skis and blades are still lying around. Okay, basically bankrupt ആയി. 47 ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗെയിമിന്റെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1951 ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. 47 ബേസിക്കലി നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വന്നത്. അസറ്റ്സ് ഗോട്ട് സീസൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബ്ലേഡ്സും പിന്നെ സ്കീസും ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സീസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഉദ്ദേശിച്ചത്. He doesn't still know എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല. Maybe you could make a sword out of one. No, wait, forget it. It would take too long. What a strange machine. Fortress Accident, the radio game studio. Yes. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wiro. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules. The usual, they ran out of money and couldn't get the project done on time. Well, I did hear them talking at times. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. Mm-hmm. It happens sometimes. From what I have seen so far, the project, it looked quite impressive. Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. That's another truth. When you're too much of a liberal, sometimes it happens.
Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work at all is difficult, especially if you've been drinking. Hey. നമ്മളെ ടാട്ടുവാണ്. Well, showing up to work on time is incredibly hard. Still, not everyone is going to make it. That's the nature of the game. There is someone who will definitely lose, right? The result is 1 on a 20-sided die. നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ എടുക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസിങ് എടുക്കാം. ഇന്റർഫേസിങ് ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാർഡ് തുറക്കണം. അല്ലെ, ഞാൻ ഇന്റർഫേസിങ് എടുക്കാൻ പോവാണ്. Anything else? There is a terrifying taxidermied bear in the cellar. Oh boy, the fabled Revo Show ICT. You're in for a treat here. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Alright, what was that? There was really just one, and it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. അതിപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ. Including just look at the company HRs. Most probably company HRമാർ ഭയങ്കര സുന്ദരിമാരായിരിക്കും. ഭയങ്കര സുന്ദരിമാരെന്നല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സുന്ദരിമാരായിരിക്കും. I don't know why exactly they do that stuff. പക്ഷെ maybe they will be skilled, but still they are സുന്ദരിമാർ. You don't see the workers normally being workers means other workers, like wants to do the company എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻ സർവീസ് എന്താണ്, സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളാണെന്ന് സുന്ദരിമാരല്ലായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ സുന്ദരിമാരതിനകത്ത് പെടാം. പക്ഷെ HR പ്രോബബ്ലി, അതായത് ഹയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേ സുന്ദരിമാരാണ്. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dare to disturb their bored magazine browsing. Man the booth, I mean slump. Okay. Slump behind the counter with a face that could maim you if you ever did disturb their bored. Fritte does the same thing. The boot, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever did disturb their bored. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ആ പേരിലാണ് എടുത്തെങ്കിൽ പോലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ നോക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവിടെ എന്താ പറയാ, ബൂത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു മാഗസിനും പിടിച്ചോണ്ട് അവർക്ക് പഞ്ചാബ് മാഗസിനും പിടിച്ചോണ്ട് അതും മതി. അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്റ്റർബ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആള് പറയുന്നത്, നോളജ് ഡേസ് മേക്കർ പറയുന്നത്, അത് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, ആ ഒരു ആക്ഷനെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് അവർ ഇന്റേണൽ പാർട്സ്. അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടെയിലും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. റിട്ടെയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കടയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന മാർട്ടിനേസിൽ ഇപ്പം അൺലോക്കർ ആയിരിക്കുന്ന ഏരിയയില് ഉള്ള കടയാണ് ട്രിറ്റ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം. എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ടിഷ്യൂ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിഷ്യൂ അല്ല, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മള് ബോട്ടിൽസും ടാറല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആ മെഷീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം. ഒരു റെയിൻ കോട്ട് മേടിച്ചായിരുന്നു അവിടെ.
സിഗരറ്റ് പിന്നെ മെഡിക്കൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം, ലിക്കർ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു അവിടെയാണ്. അവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, ബേസിക്കലി കട നോക്കിയാണ്. അവള് ഒരു മാഗസിൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഓൾറൈറ്റ് അതാൻസർ അറിയുകയാണ്, ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ എ പോലീസ് ഓഫീസർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രങ്കാർഡാണ്, കാരണം പിന്നെ ആ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പയ്യെ എക്സ് പിടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്കിൽ ട്രീ ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതും, പോയിന്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതും ആ ഫിസിക്കും ഇന്റലക്റ്റും ഒക്കെ വളരെ കുറവ്. ഒരു ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടർ. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ആക്ച്വലി ക്യാരക്ടറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഫിസിക്കാണ് എടുത്തത്, കാരണം എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന. സോ ടു ഗെറ്റ് യൂസ് ദ ഗെയിം ഫിസിക് ആദ്യം എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. സംസാരിച്ച് വളച്ച് നമ്മൾ ആ സംഭവം നേടുന്നതിലും നല്ലത് ഫിസിക് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ നോക്കട്ടെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അടുത്ത ട്രൈ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഗെയിം ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാൻ നോക്കും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്റലക്റ്റോ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡ് ഞാൻ എടുക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഇന്റലക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിന്തിച്ചും സംസാരിച്ചും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, I know a girl just like that. She works in the front as a cashier and she knows he's not particularly friendly. What did they expect? 20 cents per hour is dog's pay. I'm surprised they showed up to work at all. But still, can't just winning idea. How do you choose people around you? Employing silky teenage girls is a widespread practice, yes. Unfortunately, they always come in packs. I'm talking about acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the shop. At least that's what happened with Ravishow ICT. They come in a pack എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അതേ കടയിൽ തന്നെ ഇവന്റെ ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ടും കാണും, അല്ലാതെ എങ്ങനെയും കാണും, പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ബേസിക്കലി അവരുടെ പണി മര്യാദയ്ക്ക് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. And they already had the bear. It didn't work out. Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravishow ICT lost the price war to its rival, Class A 5000. Class A 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents a piece, out of regular fridges. That's the thing. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് വലിയ വലിയ ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ആ വലിയ നമുക്ക് താഴെ ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു സാധാ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് എയറിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ്. കണ്ടത്തിന് പേടിയാവും. നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ കമ്പാനിയായിട്ട് കിം ഉണ്ടായിരുന്നു. കിം അത് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ കിമ്മിന്റെ ഹോൾസ്റ്ററിന്റെ അവിടെ തോക്ക് വെക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ ഒരു കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി. ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും അത് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെന്തെങ്കിലും വന്നാലേ, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് സ്കെയർഡ്. രാത്രിയാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോറി രാത്രി അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് തുറക്കാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ ആ രൂപവും ഭാവം കണ്ടതിന് പേടിയാവും. പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ളത് ഐസ്ക്രീംസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാച്ച്, റൈറ്റ്? പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ eventually Ravishow ICT lost a price war to its rival Class Place 5000. അവര് കാരമൽ സൺഡേസ് വെറും 5 സെന്റിന് കിട്ടി. അതും വെറും സാധാരണ. I'm sure the bear was doing its best. The bear was scary. Every time I saw that bear, I felt scared, like I could become alive. It could. You did what? I laid the best. And when they first said Ravishow ICT,
Ugh, of course they left it plugged in. Even in death, the berries costing them money. യെസ്, ലിറ്ററലി. അതായത് കമ്പനി അത് അടച്ചതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലഗ് കൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ ഫ്രിഡ്ജ്. ആ ഫ്രിഡ്ജ് വളരെ ഇനോമസ് ആണ്, അത് കാരണം തന്നെ നല്ലപോലെ കറണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ നമ്മുടെ കമ്പാനിയായിട്ട് പോയ സമയത്ത് നമ്മളത് വേറൊരു വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, അപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ഐസ് കണ്ടെയ്നർ പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം മെഷീൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം മെഷീൻ മേക്കർ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് തുറക്കാൻ. സാധാരണ പ്രൈ ബാർ വെച്ച് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈ ബാർ വെച്ച് നമുക്ക് തുറക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പൂനോന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു പക്ഷെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തുറക്കണം. പക്ഷെ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ സുപ്പീരിയർ പ്രൈ ബാർ നമുക്കില്ല. അത് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും പിന്നീട്. ആക്ച്വലി ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അൺലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കടകളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്നോ കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് തുറക്കാം. യാ, അത് വലിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബെയറിന്റെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐസ്ക്രീം മേക്കിംഗ് മെഷീൻസ്. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherion. Scary, but cool. It's an imaginary beast that guides you through life by telling you to do more drugs, mostly. A wise and noble beast, guiding you toward the land where the streets are paved with drugs. Do you? Well, good luck keeping it under control. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. ശരിയാണ് കേട്ടോ. ലൈക് ദിസ് ഇസ് സോ ഗുഡ്. അത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പാസ്റ്റ് പറയുകയും നമ്മൾ അവിടെ ആദ്യം ആ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ കാര്യം പറയുകയും അത് ചെന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ മീൻ ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരത്തി ആ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതോടെയാണ് നടന്നു വന്നത് അല്ലെ. മാനക്കൻസ് കണ്ടു, ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേ കളിപ്പാട്ടം പോലത്തെ സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു, ആ ജിമ്മ് നമ്മൾ കണ്ടു. മാത്രമല്ല RPG ഗെയിംസ് ഇരുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യം ആ സ്ഥലവും നമ്മൾ കണ്ടു. അവരുടെ മെഷീൻ നമ്മൾ കണ്ടു, റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റി, ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തെ പറ്റി. അതും വെറും ടെക്സ്റ്റ് വഴിയും വോയിസ് വഴിയും മാത്രം അല്ല, ആക്ച്വലി വിഷ്വൽസ് കൊണ്ട് എന്നാലും ലിമിറ്റ് വിഷ്വൽസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് ദിസ് ഗെയിം ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റ്. ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഓഫ് ദി ഇയർ ആക്ച്വലി കിട്ടിയ ഗെയിമാണ് 2019. Little sparkling embers under the window. Outside it's light. Light scatters from the low-hanging cloud cover. There's always the threat of snow. Anything else? Another failed business, perhaps? I've been here for a long time. I found the building in the Chrome, but it's not. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the The doorbell with the empty name card must belong to her then. That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Right, it used to be a gaming arcade. This is an ancient failure, before my time. I'm not surprised, however. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഇത്രയും കടകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ പെണ്ണുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇവളും ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേയും ചില കാര്യങ്ങളോട് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ചില കടകളോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ കടകളിൽ ഒന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. താഴെ അവിടെ ഒരു കോളറുണ്ട്. അവിടെ കുറെ കടകളുടെ പേരുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ അങ്ങോട്ട് നേരെ പോകും, കടലോട്ട് നേരെ പോകും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് നേരെ സംസാരിക്കുകയും നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും കടയില്. അപ്പം
അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേരാണ് ഈസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ പിൻബോൾ. അതൊരു ഗെയിമിംഗ് ആർക്കേഡ് ആയിരുന്നു. ഗെയിമിംഗ് ആർക്കേഡ് അറിയാലോ, അത് പണ്ടത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ മുസ്ലിം സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കേഡ് മെഷീൻസ് കാണും. അകത്ത് കയറും പിള്ളേരും പ്രായമായ മുതിർന്നവരൊക്കെ. എന്നിട്ട് കയറി ആ ചെറിയ മെഷീൻസിലൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കും. ആർക്കേഡ് മെഷീൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഈ പോങ്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഫൈറ്ററോ മാരിയോ ഒക്കെ ഡോങ്കി കോങ്ക് ഇതൊക്കെ ആർക്കേഡ് ഗെയിംസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗെയിം. My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, choreography, trick track, especially pinball. നീ ശരി മനസ്സിലായല്ലോ. ബേസിക്കലി ഇതിനകത്തൊന്നും നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ട് കളയല്ല എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്. A strange thing happened when I tried calling a company named Slipstream FCA. Someone answered. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Slipstream SCA? Yes. Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Person Plaisance, I know her and would have recognized her voice, he said. Oh, right. But did this person say anything? നമ്മൾ അവിടെ വിളിച്ചെങ്കിലും വേറൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ട്രൈസെന്റീനിയൽ ഇലക്ട്രിക്സ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. Tricentennial Electrics? It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? Whatever happened, keep your cool. It's probably better to admit that it was a harmless prank. No, it is something else. Something eerie. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമേ ഈ ട്രൈസെന്റ് ഇലക്ട്രിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണ് കരയാൻ തുടങ്ങി. റിയലി ഈസ് എ ക്യൂ ലൈക്ക് യു റിയലി ലെഫ്റ്റ്, എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്, കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഒരു ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത ഹസ്ബൻഡിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയേക്കുന്ന ഒരു കാമുകനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ പെണ്ണ് സംസാരിച്ചത്. ഐ മീൻ ആ കോളിന്റെ സമയത്ത് സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം. Pranks can be eerie. Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. I don't really think it's a kid. Sure, I'm listening. I'm pretty sure it still doesn't work, but sure, I'm listening. Good. I hope it clarified things a bit. What else? I have more questions about the building. I'm listening. ഉള്ളങ്ങനെ ചോദിച്ചു. Good. I hope it clarified things. Of course. Tell me what you have in mind. I don't actually know what dye I want. How about an amber dye? Who told you amber was cheap? It's beautiful, really, and has been treasured since the ancient times. For 7 real, I'll craft you a 13-sided die from piece of amber with a fossilized insect. It's perfect for those who can't seem to let go of their past. I had a feeling. Maybe you have some other ideas for dyes? ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കത് അവസാനത്തേക്കും ചോദിക്കാം. Yes, Fortress Accident. It's too bad they never finished their game. The Wiro Untethered die is a variation of a standard role-playing die. Only, instead of plants, it uses motifs of ice and death. And loss, of course. I'm thinking something made from alligator jawbone, cast in black resin. The reptile bone is as white as ice and dead as, well, death. For 7 real, I could have it ready in 8 hours. It's an icosy tetrahedron, a 24-sided die that can produce results for 2-sided, 3-sided, 4-sided, 6-sided, and 12-sided die with a single roll. Technically, you can also use it for many other sizes, but you may need to reroll results.
എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല. എ 24 sided die. Sided die. 6 sided die ആണല്ലോ സാധാരണ. 24 sided die. അത് 26 സൈഡുകൾ കാണുന്നത്. ഫോർ എ 2 sided, ബേസിക്കലി അതിന് റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് 2 sided റിസൾട്ട്സ് തരാൻ പറ്റും, 3 sided റിസൾട്ട്സ് തരാൻ പറ്റും, 4 sided റിസൾട്ട് തരാൻ പറ്റും, 6 sided റിസൾട്ട് തരാൻ പറ്റും, and 12 sided die with a single roll. Oh my god, I don't know this die thing. അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. Untreated bone is porous and prone to chipping. Cast it in something hard like resin though, and voila, it's perfect. റെസിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ. ബേസിക്കലി ഒരു ഫാൻസി നെയിം എന്നാണ് പറയാ. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് പ്രോബബ്ലി ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഡൈയും നമുക്ക് മേടിക്കാം. ഇവരുടെ അടുത്ത് എല്ലാ ഡൈയും മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അൺലോക്ക് ആവുമായിരിക്കും, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിവേ ഇതിന്റെ ഡൈ നമുക്ക് മേടിക്കാം. Great. See you in 8 hours then. Was there anything else? പിന്നെ ഡൈ കണ്ടോ? ശരിയാണ് കേട്ടോ. 20 സൈഡ്സ്, ലിറ്ററലി 20 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? ആ ഡൈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കുറെ സൈഡ് നമ്മുടെ സാധാരണ 6 സൈഡഡ് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, മോണോപോളി കളിക്കുമ്പോൾ 6 സൈഡഡ് ഡൈ ഇല്ലേ, അതിന് പകരം ഇത്രയും സൈഡുള്ള ഡൈ. ഇറ്റ്സ് റിയലി കൂൾ. കളേഴ്സ് പോലീസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You roll them, spin your eyes, it looks like you're arriving on. If you roll them and spin your eyes, it looks like you're arriving on the sea, and it's raining. Note: look at the map tab inside to see which white sets have open. Oh, that's cool. Hey, wait. നമുക്ക് ഇത് equip ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No, you can't. Measure head, ഇത് ഡാമേജ് ലെഡ്സ്, അത് ഓപ്പൺ ആയി. ദാറ്റ്സ് കൂൾ. സമറാൻ ബട്ടർ സമരാൻ മറ്റേ ഈ പുള്ളിയാണിത്, ഇന്ത്യൻ process and glasses government. Okay. Choice has government. Team cuts in the government. You know what the that's cool. അത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സംഭവങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടി. Oh, it's you again. Are you looking for a die? ഷിവേഴ്സ്, നമുക്ക് മറ്റേ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ. ഷിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എടുക്കണം. ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പാർട്ടി ചെയ്യുന്ന സംഭവം പിന്നെ എന്റെ ഗെയിമിനകത്ത് അതൊക്കെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എടുത്തേ പറ്റൂ. We can't be everything. It's just a reality. So, like, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഐഡിയ ആവുക. It doesn't work like that. അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ വിഷ്വൽ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തു, ഡ്രാമ എടുത്തു. റിയാലിറ്റി സത്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും. എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ബേസിക് ആണ്, അതും എടുക്കാൻ ഞാൻ നോക്കും. എനിക്ക് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ എടുക്കാനത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം കേട്ടോ. ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഷിവേഴ്സ് ഒരെണ്ണം എടുക്കണം, ആഫ്റ്റർ എടുക്കണം. കമ്പോസ്റ്റർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ പ്രോബ്ലി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റർ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ഫ്ലയർ കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഷിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നാമത് ഡ്രങ്കാർഡാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കേസ് ഞാൻ ചെയ്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും അടിക്കാതെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചത്. നമ്മൾ ഡ്രങ്കാർഡ് ആണെങ്കിലും ആ ഡ്രങ്കാർഡ് പരിപാടി ഞാൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചത്. വെള്ളം അടിക്കാതിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചീത്തപ്പേര് വരാതിരിക്കും. ഇതാണ് ബിയറിന്റെ സംഭവം കേട്ടോ. ബിയർ ഫ്രിഡ്ജ് ആർക്കും പേടിയാകത്തില്ലേ The കണ്ടാൽ. bear's eyes are dead and empty. Ice in. അത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ്, ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം മേക്കിംഗ് മെഷീൻ. നമുക്ക് തൊട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. This orange machine is buzzing. You slip your... No. If you want to try again, then you need to have the Only the black cable is plugged. ആ ടോർച്ച് എടുത്ത് മാറ്റത്തല്ലേ, പൊട്ടനാണോന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും. Now it's turning into a kind of a snow limbo, man. ഇത് തുറന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇത് നോക്കാം, എവിടുത്തെ നോക്കാതെ പ്രോബ്ലം തുറന്നായിരിക്കും. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. പോളിഷിംഗ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുത്താലേ നമുക്ക് ദിവസം പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാം കൂടെ പറ്റിയല്ലോ. നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ലെഡ്ജർ തുറക്കാൻ പറ്റും. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board. Just relax. Yes. The two sides of the board are slightly misaligned, like a drawer that's come off the slides. All you need to do is bend the plastic on your knee, slowly. The slides snap back into place. It should be possible to just, slide the drawer open. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. 2 ticket stubs and a handmade postcard. Two octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മളത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ച് കിടന്ന് രാവിലെ ഈ വോളിംഗ് ടാക്സിൽ എഴുന്നേക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് വലിയൊരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. റെവഷോട് നമ്മളിത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത് തന്നെ അതൊരു വലിയ പാസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വന്നത്. റെവഷോ ലീസിലുള്ള നമ്മളിപ്പോ റെവഷോ ലീസിലല്ല ഉള്ളത്, റെവഷോ വെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റെവഷോ വെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അത് റെവഷോ ലീസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു കോസ്റ്റ് അൺലോക്ക്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പാസ്റ്റില് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് റെവഷോ ലീസിലുള്ള സൂ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രോബ്ലി നമുക്ക് ആ സൂ പിന്നീട് അൺലോക്ക് ആവുമായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയത് എടുക്കാനും പറ്റുമായിരിക്കും. സോറി, അവിടെ കയറാനും പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയതാണ്. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue.
It smells of chewing gum, apricot flavored. ദുരപക്ഷം നമ്മുടെ കാർഡാവാൻ സാധ്യത, ID കാർഡ് ആവാൻ സാധ്യത, ID ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ RCCയുടെ പോലീസുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ID ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോലീസ് എന്നാണ് RCC ഉദ്ദേശിച്ച് അറിയില്ല നോക്കാം. Exactly like the gum wrapper you found. The same brand of chewing gum. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്നാണ് ബേസിക്കലി കിട്ടിയത്. ഇത് അതാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile. You think, although that is not something you can read from someone's handwriting. ഓ, ഇത് അടിപൊളി എന്ന സംഭവമാണ്. Just a minute, guys. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Throw it away, please. Keep reading. Your hand shakes holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest down Voyager Road. അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ ID കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു എഴുത്താണ്. ഒരു പെണ്ണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഹാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം നേരത്തെ ഫോൺ വിളിച്ചത് ഇതേ പെണ്ണാണ് സാധ്യതയുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചപ്പം മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് കടയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വോയിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് തല്ലിപ്പെടുത്തിയാൽ പറഞ്ഞു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത്. Every morning when I step out and you are asleep behind me, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon when I get off the 42 and walk back to you. Basically, നിന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ആഗ്രഹം. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. You actually make someone talk to you like that. Really special. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. You feel the ledger slip from your hand. No. The problem നമ്മളെന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു ഡ്രീം പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളെ ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഏതൊരു സ്ത്രീ എഴുതിയാന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പം അതിന്റെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വായിച്ചു കഴിയുന്ന സമയത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡാമേജ് ലെഡ്ജർ അറിയാത്ത കാര്യം എല്ലാം ഡാർക്കായി. No. Hold on. To what? There's nothing. നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. That's what makes this game actually great. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ല. This surprise element that there is more to know about this person. Disco Elysium, what the hell? ഇപ്പോഴാണ് ഗെയിം തുടങ്ങുന്നത്. There is nothing. What the hell? Again. What the hell? Did I just die?
Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. No, 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 no. Well, almost nothing. There is the ground below you, that's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. That's me. Blue eyes, that's me. And who is that? A കത്തെഴുതിയാരാ? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Slimy. I am cool. The cool when you're dead, brother. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. ഇത് വളരെ ഡീപ്പാണ്. ഇവിടെ ഫിലോസഫിയും സൈക്കോളജിയും എല്ലാം ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. ഇതെല്ലാം ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര എസ്പെഷ്യലി ഈ ബ്രെയിനിന്റെ സംസാരം കുഴപ്പമില്ല. ബ്രെയിന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള സംസാരം ബ്രെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല പല ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദേർ ഇസ് അസ്. നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തന്നെ പലരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തോന്നത്തില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയും, ഓക്കെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, ഓക്കെ ഡു ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺവെർസേഷൻസ് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ഈ കേസിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ആരാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ബ്രെയിനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്നത് പറയുന്നത് ഇന്ന ലിംബിക് സിസ്റ്റമാണ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ കാലിച്ച് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് ഇതുവരെ പോയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം കാല് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പറയും, പോകണ്ട, മടുത്തു. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതെന്താണ് തരുന്നത്, അത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നത്? ഇപ്പം ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് കാലിന് വേദനയാണെന്നും പറയുന്നത്. അതെ, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അത് മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ തരുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് ശരീരം. അപ്പം അതും ആ കാലിന്റെ സംഭവം പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷനിലെത്തും. ആൻഡ് അവസാനം നമ്മൾ തീരുമാനത്തിലെത്തും പോണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഡിസ്കോലിസിയം. That's how the game works basically. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. Because it's always there. Tell him. Ah, yes. In the old factory system, they call it the apricot chewing gum scented one. It's unhealthy of them to linger on it so. But as they say, what do you do? It didn't smell nice. It smelled like betrayal. Was that the X something? Where is Voyager Road? That's a good question. So my name appears to be Harry. I'm called Ariana. Enough just like the emotions. No, there are questions to ask. Bloated corpse of the past resurfacing. Beautiful. Believe me, stupid ape, its lack of beauty was not the problem. There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. ബ്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കള്ളോടിച്ച് ബോധമില്ല നടന്നു വയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ബ്രെയിനിൽ നമുക്കിപ്പം ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വോയേജർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ആ കത്തില് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Your name is fuck all. It certainly ain't. Your name is passed out on the ground, dragged around by one of the other evil apes. They're taking you somewhere. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No,
Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. What the hell? ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുവാണല്ലോ, അപ്പം ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ മാർട്ടിനേഴ്സിന് നമ്മൾ ആ കോളിംഗ് ബൂത്തിന് അവിടെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ചാൽ ഹാരിയുടെ ശരീരം. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും ആൾക്കാർ, തൊട്ടടുത്ത് വേൾഡിങ് ട്രാക്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ളവരോ അതുവഴി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, തിരിച്ച് ബോധം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And It's delicious. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. കിം കാച്ചുങ്കി വന്നോ? പുള്ളി വന്നോ? പുള്ളി എങ്ങനെ വരുന്നത്? രാവിലെ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket, the air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Drink. Water. Now drink. The water is cold, silvery, the stuff of life itself as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? I should ask you the same, correct? There was a call on the shortwave. Officer passed out in Martinez. I had a feeling it would be you. I'm glad I got here in time. ഇവന് ബേസിക്കലി ബോഡി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അപ്പം ബോഡി കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് സംതിങ്. മറ്റൊന്നും അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുടെ സമയത്ത് ബോഡിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആർമർ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻ ടോർസിലുള്ള ആർമർ, കാലിനുള്ള ആർമർ, കൈക്കുള്ള ഷോൾഡറിനുള്ള ആർമർ, പിന്നെ ബൂട്ട്സ് ആർമറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൂട്ട്സ് ആർമർ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാ ആർമറും മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതൊരു ആർമർ പോയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അറിയത്തില്ല നമുക്ക്. ബേസിക്കലി 4 ആർമർ ഉണ്ടോ? അപ്പം ബൂട്ട്സിന്റെ ആർമർ ബൂട്ട്സിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബൂട്ട്സിന്റെ ആർമർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കിമ്മ് സമ്മതിച്ചില്ല. കിമ്മ് ബോഡിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം കിമ്മ് ബോഡിയായിട്ട് പോയി RCM കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം പെയിന്റ് ചെയ്ത് വീണ കാരണം കിമ്മ് തിരിച്ചു വന്നു. ഇപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ തലവെത്തി വീഴുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത ഗെയിം പ്ലേയുടെ സമയത്ത് കിം ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ തലവെത്തി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഞാൻ. അപ്പൊ വീഴുമല്ലോ എന്നൊക്കെ അറിയാലോ. ഇവൻ തിരിച്ചു വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് നടക്കാരല്ലോ. വേറൊരു രീതിയിൽ ഗെയിമിൽ കളിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അത് നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. I don't know. It could have been quite a while. I came in contact with the burned out ruins of the past. That does sometimes happen. Mixture of failure and hatred. I found this next to you. I'll tag along for the rest of the day if you don't mind. My business is concluded anyway. Are you okay to go? Good. That's cool. The way we actually got out of the car. Sorry, vehicle, not car. Vehicle. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's arson, petty theft, spousal abuse. Yes, how very childish of you. In your and my defense, almost everyone in the RCM uses the titular system, in addition to the official alphanumeric. It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Again,
In your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. A man with a hole in his head. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പദം. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Rail spike through the head. Oh. You don't exactly close them so much as distance yourself. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Inside, you see 2 ticket stubs and a handmade post. The words just crossed your mind somehow. Who do you think? You. It's slightly, ever so slightly, difficult to breathe once you've done so. The drawer is locked. Blue ink drips from the white pages in your hand. It's pretty cool. Your hand shakes. You're flushed with adrenaline. നിർത്തുവാണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രീം നിർത്താറായി. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കുവാണ്. നമ്മള് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ കോഴ്സ് പുള്ളിക്കാരത്തിന്ന് പറയാം. What have you found? And also, do buy the books. There may be teachings in them. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. എന്റെ അറിയാം. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Before you say anything, ask yourself, is the woman really able to withstand the truth? സത്യമാണ്. She's squeezing on the pendant too tight. A drop of blood in her palm. Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. There are still leads to be followed, like that strange radio computer. ഇതിലിപ്പോ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത്? ഈ ടാക്സി ടെർമിസ്റ്റ് ഏതാ? ഏത് ഷോപ്പാണ്?
ടാക്സിഡെർമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ കടയാണ്, മറ്റേ പോൺ ഷോപ്പ്. ഇത് പറഞ്ഞ ടാക്സിഡെർമിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കുറ്റം പറയുന്നില്ലയോ? I don't want to do that. നല്ല ബിസ്ക്കറ്റാണ് യൂണിറ്റിക്കിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്, really good. Too many inconsistencies. What kind of talk is that? I am not doing as well as it looks like I am. I only have my Simone's wards to thank for the protection they provide. Yes, because her business consists of the psychic leech that's been feeding the curse. I see that you've fallen for her manipulation, Detective. The investigation is over. I just hope that you haven't made anything worse by going in. Thank you for nothing. Please do buy some books or be on your way. Anger and loneliness keep this woman moving through the waking hours. Your little words are no match for it. I am sorry we had to disappoint you, ma'am. Can we go now? The shop around you feels ancient suddenly, damp and saturated by the coastal air. The books are rotting. A great cold lives here. And there, too, 1,200 meters away on the urban coast, the dark shape of a church is reflected on. Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? She smiles and nods. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games. If you say so, but you better stay away from those immoral occult rituals. നമ്മളെ ബോർഡ് ഗെയിം അടിച്ചു, എങ്ങനെ കളിക്കണ്ടേന്ന് നോക്കാം. Here it is. A Passion fantastic popular board game illustrated with Ocorales, stars and featuring overlook. It's the third edition mega setting, implements modules and can't be played without the main game. ഇത് Large letters on the front form a title, Wirral. The colorful box is illustrated with bucolic vistas. The cover art also features odd-looking humanoids, some short, some taller, some with pointy ears, others with ephemeral wings. ഒരാളാണ് ആ പോയിന്റ് കേസുള്ള ആൾക്കാർ. നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. നാളെ ഇതിനകത്തുള്ള ബോർഡ് ഗെയിം നമുക്ക് നാളെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. നാളത്തെ സ്ട്രീമിൽ ഗെയിംസ് ചെയ്തേക്കാം. So thank you for watching the stream. Stream നിർത്തുകയാണ്. Bye.